vose tinodai, vanani vari kuchikoro tinodai. Mwari vanokuindividualiza. But how crazy are you with your faith? Mwari vanokuindividualiza. If somebody wants to be a millionaire at 25 and they believe kuti anogona kuzviita and they apply the principles, they can be a millionaire at 25. But it's not a hard and fast rule to vanhu vese pa25 mufanonge mabata million. Iye ndiye akufamba naMwari wake nerodhi yake kuziva. Kana munhu akaporeswa cancer, umwe achifa nayo. Zvinosiyana zvinhu izvi. It is how you approach God, how much you believe so primitively. Mana kuno imwe faith yamunoti munhu otopenga. Yeah. Amen. But it is how much you believe. If you believe half, which is not but zvinhu zvinonetsa. Ini ndakatoona umwe akatofa nazvo. Zvinhu zvinonetsa business mazano rakunetsa. Izvi zvemabheri zvawandirwa izvi. It's how much you believe. Amen. So it is just how much you believe. Mwari vanovhura fail. Umwe naumwe ane fail rake. Hakuna fail rehau kana kuti fail rekwaMareyanadzo. Pane rangu fail. Kana imi musingazvitendi, ini ndinozvitendi. Kana imi muchifunga kuti hazviitiki, ini ndinozvifunga zvoita. Kana imi muchiti dzongo iyi 2 years isina kupona hapa chaiti, ini ndiri kutogadzira preparation. Kana imi muchifunga kuti hazviiti, ini ndinoramba ndichizvitendi. And pandichazozvibata vese muchazoona kuti aishi komai vari kutoitawo zvive. But iwewe be as individual as you were born. Amen. So you can approach God for anything. You can believe God for anything. You can talk to God crazy. Talk to God anyhow. You can tell him what you want. And believe him anyhow. You will believe. There is also a prayer of agreement. Sometimes you want to do a project or you want to do something as a family. Mukaita a prayer of agreement. God honors the agreement. Prayer of agreement. The Bible says Matthew chapter 18 verse 18. The sick get their healing. People get jobs, people get weddings, people get javanoda. Then the last, finally I want to talk about you have been praying for something, it's almost 10 years now. Instead, you put a family in the opposite direction. Negative. Opposite and contrary. Have you ever wondered why? Last time I spoke here, I said God does not change. Ndiye wazuro wanhasi nemangwana rekusingaperi. Mwari havashanduki. Simba ravakasika naro denga nenyika. Simba ravakaunganidza. Izvozvo ndikati umwe itai kuture mavhu apo. Kunovira chadaiwo. But Mwari vaikotaura ngakuve negomo roti mavhu atoungana atodi. Simba ravakasika naro denga nenyika nanhasi vanavo. Simba ravakapatsanura navo gungwa. I told you tinonzi mvura chine force yakanyanyisa. Mvura ine force yakanyanya. Ndikakukupira bucket unotomboti dzedzedzedze. Mvura ine simba rakawanda. Munhu akakukurwa norwizi munonomuwanira amheno. Mvura ine simba rakawanda. But Mwari akaipatsanura kuitsemura. Simba rakona vakakushanda naro mudzara. Amen. So when you approach him, unotoapproach achizoti ndi Mwari vane profile yakamira so. So when you are praying, you must believe kuti Mwari vanokuitira zvauri kunamatira. But sometimes it's the time factor that matters. Number one hindrance to prayer is unconfessed and habitual sin. Marisolinda today. Marisolinda tafutirwe dzizvire zingaiti. Mari kunaenda dzokera futi nyaya. Kusvika vanhu vakutongondiziva kuti uyu anovhara vanhu mari, uyu anobamuta, uyu anodini, saka haugoni kuramba uchingowira muchivi hwani ichocho, uchingovira muchivi hwani ichocho. Kana
wawira machirika ukachikonfesa chidarika kapachiri woenda pane extent. Saka nyaya yekuramba uri mune chimwe chivi, then chimwe chivi chaukaita ukasapedzerana naMwari hamuna kuita matalks nenyaya yechinhu ichocho, wakangochivhara. Maybe hapana kuchiziva. Some people are privileged. Whatever zvavakatsikisa pana not even a single soul wakazviziva. But you don't take advantage of that. Mwari vanozviona. We are all in full view of the Lord. Kana zvatiri kufunga vanotozviziva. So if you don't confess, you will be surprised minamati yako ichiramba kudavirwa. Why? Not because Mwari vanotya sin, but sin removes you pane network. Dati Mwari havashanduki. Isusu ndisu tinobva pane network. Foni yangu haichabati. Ndifoni halo Mwari haichabati. Hello, haichabati. Why? Because ndini ndabva pane network. Ukangoenda pane network Mwari varipo is available 25 hours a day if you want. But unconfessed sin inoita kuti minamato yedu isapindurwa. Mapisarema chapter 66 verse 18 says, if I regard iniquity, no sin, in my heart, the Lord will not hear me. Saka confess adequately, but there are times when you feel that I think I have to talk to someone. When I go out, the guilt is killing me. Now when you confess about the guilt is just too much, I have to. James even says confess your sins one to another. When you feel you have to talk to someone, but be very careful. So be very careful if you feel you need to approach the pastor. Pastor, in English, I want to know I want to confess that sin. Confess that sin so that it's out of the way. So that when you are praying, number 2 hindrance to prayer is sometimes we pray amiss. Sometimes we pray for things that are not on God's plan. Sometimes I pray to South Africa, but my plan is open a trip to South Africa. Instead, New Zealand, in South Africa. South Africa is South Africa. It's because I did not talk about looks like this is not on your plan. It's on my plan, but it's not on your plan. Number 3, why our prayers are not answered is shutting our ears to the poor. Did you know that? Did you know that? Family unit. Sometimes and you just sit in your houses and go on as if nothing has happened. You have just shut, but you have just shut your ears to it. Sometimes the poor are among us. Sometimes we live in a vicinity. Have you ever bothered yourself with the name? Sometimes we ignore our needs. And that's Proverbs chapter 21 verse 18. If a man shuts his ears to the poor, he too will cry out and not be heard. The Bible can be brutal. So sometimes if you don't check on others, you have shut your ears. You have just shut your ears. How many times do we shut our ears to other people's needs? Even your neighbor,
mazano izvo zvipamba pavo pakangoti tsva atodza kutenga kana magetsi, and then you shut your ears. Unfortunately, you too, when you cry, you will not be heard. Number 4, a hindrance to prayer is wrong motive. Marindi peo mota. Ayo pastor Paul angati vane pradoka. I need to know gonna kuya neningiriki. Ndinogona kuya neGD6 marindi peo GD6. Ndirakuratidza vanhu kuti ina pastor Paul haisi mota. That's a wrong motive. That is a wrong motive. Mara vachatondipi mota iyo because I want to prove a point. Marindi peo mota. Mufundisi wangu anokwira komba achitsikwa tsikwa osvika. Izvo haasi kugona kupfeka gogo mazano because kumakombi wao. Marindi peo mota ndomutakura mufundisi vakapfeka gogo vakazora vakadini. Mwari vanokupa because of the motive. Marindi peo mota kumuri kwedu hakuna mota. At least kana toenda kumusha ndofuna chitora vekwa baba munini. Ndofuna chitora tete vepapo nemukwasha vanokwana. Mundipowo inokwana vanhu vese. Mwari vanotokupa chivhaneti chaicho chinokwana vanhu vese. Because of the motive. Especially when it's not selfish. Mwari ndipeo chakati mbondapigirita. Amana ndine degree wakumana. Aiwa Mwari. That is the selfish motive. You cannot ask a car because ndakunda zviri befitting. Because ndine degree. Kuti ndirame ndichafambawo nemachacheta. Because no, if the motive is not right, you are not getting it. You have to change your motive. Amen. Number 5, unforgiveness. If you harbor unforgiveness in your heart, hazvina una kutadzirwa nditi. Wakatotadzirwa square chaizvo zvakato zvokuti munhu wese anotoona kuti mai ende unonamata kodai kuti kutaura naye wakatotadzirwa, but you just have not forgiven that person. Uchiri wakamusungira kunhu ukamona wangomhorisa makadikwanako, but wakavasungira pamwoyo pako. Sometimes it's even in family circles. Kuna kuchechi dzine dzingovanyenzo kuti ninga akandide, but kufamily ndiko kunenge kuine maqueries kazhinji. So unforgiveness will cause your prayers not to be heard. Number 6, doubt. Wanamata wadauta, wanamata wati zvingaita. But mazano zvakudhura ina ndoiwani mari yemota ini. Wanamata. If you pray for something, believe kuti Mwari vachatsvaga. Haikona kutsvaga midzi dzako. Mwari vachatsvaga midzi dzavo dzekuti uchiwane. Then unresolved marital problems, conflicts. They also cause kuti minamato isapindurwa vana baba. Hallelujah. Amen. 1 Peter chapter 3 verse 7. Husband, if your wives are angry, it hinders your prayers. You are not solving conflicts. The house is tense, but create an environment for God to work. Then sometimes we've got chums. That will cause your prayers not to be answered because the environment is not favorable. So we need to get rid of that. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So in closing, we have closed the chapter here talking with God. What I want to tell you is God hears prayers. Dai Mwari mandidai, Mwari handingasorobodzwi zvakadai, Mwari nditiwo chakati. Mwari vanozvinzwa izvozvo. But the problem with us, we don't have faith. Hatigoni kumirira, hatigoni kutenda. But when you pray to God, He answers prayer. Mwari vanopindura minamato. But it is the time factor inosiyana. Mukadzi aibuda ropa akangobata nguo yaJesu, immediately she was healed. Uyu wakangane maziswari asi wakangane maperembudzi uyu wakanzi endai kubvisi munogeza munodini kusvika aporeswa. Saka Mwari vane maporesera avanokuita. It's not always immediately. Amen. Hallelujah. Amen. Without tisimuke just for 1 minute. I want you to talk to God for something that you want. I want you to talk very briefly in 1 minute. But the Bible says the ones you don't receive because you don't ask. Amen. I want you to talk to God for something that you want. I want you to present to God something that you want. 1 minute. And this come? Right, here we go. I want you to talk. Go ahead, talk to God. You don't need to be louder. Talk to God. Even in your spirit, talk to God. Tell Him
that he answers prayer. You're going to see that he honors prayer. For the people that you answer prayer. Amen. Amen. In the name of Jesus, we have prayed. Amen. Amen. Whatever you have said you want from God, he's going to give that to you. Not because you are holy, but because he is holy. Amen. 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 Lord, I'm going to share.